не помню, с которой из них, там несколько коммунистических партий. Ну, по-моему, КПИ как раз. И моя давняя знакомая и коллега, которой мы много раз вели какие-то совместные исследования, вернее, проекты. Поэтому я думаю, что ну, сейчас просто предоставим слово Джаяте, а потом Мику, и получим от них обзор из двух ведущих азиатских экономик, которые сейчас являются, в общем-то, движущими для мирового хозяйства. Даниил, пожалуйста, включайте. Jayati, do you hear me? Jayati, do you hear me? Are we supposed to start? I'm sorry, yes. I'm not sure what's happening. Yeah. Okay, then I wish you had asked me in English because I didn't understand what you were saying in Russian. Okay, thank you very much. It's a pleasure to be with you. And I'm going to talk essentially about the nature of the Indian government's response Спасибо большое за приглашение. Я буду главным образом говорить о реакции индийского правительства на вот эпидемию ковида. And the implications that it has for the pattern of economic development in India. So, India in the last week has achieved two very significant milestones, which are not particularly good, either of them. We have become the country with the largest number of daily cases in the last 4 days, every day. And our curve is still exponentially growing. It's still going up. We have not managed to contain the number of COVID-19 cases. За последние несколько недель Индия достигла несколько таких майлстоунов, отметок не очень приятных, и все они связаны с тем, что эпидемия продолжает экспоненциально расти, и нам не удалось вот ее как-то ограничить, темпы распространения. And the data that was just released yesterday about GDP suggests that we have lost about a quarter of GDP, 24% decline in the last quarter, between April and June. Данные, которые были опубликованы, говорят, что мы потеряли порядка 24% ВВП роста. And we have actually, this is probably an underestimate because this leaves out the informal sector, and we know that informal activity was much worse affected. И, скорее всего, это такие слишком оптимистичные оценки, потому что мы знаем, что в экономике Индии большую долю занимает формальный сектор, и, соответственно, на который пришли наибольшие сокращения. So how did we actually manage to achieve this extraordinary combination? Essentially, it has not to do so much with the pandemic per se as the nature of the government response. And this is because the lockdown that was imposed very early in the proceedings, that is when India had around 400 cases, mostly confined to 4 cities and a few states. Значит, a national lockdown was imposed. Как же мы пришли к такой ситуации? Она связана главным образом не с собой эпидемией, а именно с действиями правительства и тем, что начался локдаун еще на ранних стадиях, когда эпидемия была в районе 4 городов локализована. And this lockdown was given without any warning. People were given 4 hours to prepare for what would be a complete stoppage of all economic activity, all transport, all everything. So buses, trains, cars on the road, even people walking. Everybody, it was like a military curfew. And it was imposed nationally, even in parts of the country where there was absolutely no sign of the disease. Значит, одна из причин того, такие крайне быстрые сроки введения локдауна, буквально за несколько часов, когда люди были совершенно к этому не готовы, и оказалось, что они не смогут ходить на работу, не смогут просто ходить по улице, пользоваться общественным транспортом и тому подобное. Not surprisingly, this led to a complete collapse of economic activity because effectively it was banned. Only essential goods were allowed to be produced, food and medicines.
But what was essential was also not very clearly defined until about a week later. Ну, соответственно, это привело к масштабному сокращению по всей экономике и неясным совершенно перспективам того, когда ситуация изменится. It was first thought that this lockdown would only last for 21 days, then it was extended for another 2 weeks, then another 2 weeks, until the national lockdown lasted for about 2 months, after which there has been a gradual reopening. Значит, этот локдаун был изначально введен на 2 недели, затем продлен еще на 2 недели, еще, пока суммарно, значит, вся продолжительность не составила порядка 2 месяцев, после которых началось постепенное открытие оживления экономики. But during this lockdown, when people were prevented from earning their livelihood, there was hardly any social protection being given. 95% of our workers do not actually work in the formal sector. They do not have formal jobs. Значит, все это время люди не получали достаточной социальной помощи, и более 90% работников работают на таких условиях, формальных, полуформальных, что не имеют нормального социального пакета защиты и всего подобного. And there was hardly any kind of protection given either in terms of access to food or incomes to make up, to compensate for the fact that people could not earn their livelihoods. И, соответственно, не было никакой нормальной помощи ни денежной для компенсации упадающих доходов, ни помощи такой продовольственной, в общем, чтобы как-то компенсировать людям эти внезапные лишения. As a result, we had a large-scale collapse of incomes, and also many of the migrant workers, estimated about 120 million migrant workers who have come from rural to urban areas to work, had no means of livelihood and no income, and increasingly were desperate to return to their homes. И эта ситуация особенно жестко сказалась на более чем 130 миллионах мигрантов внутренних, которые из сельских зон мигрируют в города в поисках работы, и они оказались без средств к существованию, и, значит, всяких тоже перспектив понимания ситуации. In the months of May and June, we had what is now seen as the largest such migration since the partition of India, where people were desperately walking home. And Значит, здесь, перед тем, как она почему-то... Нет, она прервалась, звука нет. Она сказала, что в итоге это мы видели в июне крупнейшую миграцию, начиная с разделения Индии, когда огромная масса людей вынуждены были просто идти пешком домой, не имея других возможностей опять в сельскую зону. А вот теперь мы... I'm not going to talk about the human tragedies involved in this, but much more about the kinds of implications that this has had both for the disease and for the economy. Значит, теперь немножечко в сторону от человеческих трагедий, которые были этим вызваны, и к тому, что это все означает для экономики и будущей ситуации. So in terms of the disease, what this did is actually increase the spread of the disease because people were stuck in urban areas in congested situations where they could not enforce the physical distancing requirements or keep washing their hands and so on. And then at a time when they were already debilitated, they were then trying to get home and they made their ways home to rural areas without proper health services. Значит, то, что касается, насколько эти меры помогли справиться с эпидемией, они скорее ее усилили, потому что люди, оказавшиеся в таких условиях, естественно, оказались полностью не в состоянии соблюдать любую социальную дистанцию и просто пытались как-то добраться домой, что как раз способствовало распространению заболевания. So now we have the disease spreading across the country and in rural areas where people are not even able to get tested. And so the disease is exploding. Wherever we raise testing, the disease indicators, the positive cases go up dramatically. But we are still not testing enough. И надо иметь в виду, что у нас нет достаточных средств для того, чтобы тестировать, проводить нормальное тестирование в различных регионах страны, но там, где мы его проводим, мы видим, что все метрики показывают активное распространение заболеваний и ухудшение ситуации. At the same time, this particular strategy of lockdown is really designed to give you time to prepare for the health services that you will need to fight the disease. You need beds, you need testing kits, you need more doctors and nurses, you need more ventilators, you need all kinds of different facilities in order to be able to combat the disease. В то же время, по идее, локдаун должен использоваться как время, доступное для
того, чтобы вы усилили свою подготовку по борьбе с новыми волнами и обострением заболевания, то есть чтобы вы увеличили набор вам требуемых медикаментов, докторов, госпиталей и, в общем, и всего такого подобного, что вам потребуется. But none of these was actually done during this period. The central government left everything to the states, and of course then it depended on whether the states had money, but state governments also did not get the resources that they would need to be able to build up the medical facilities in this period. И в результате ничего из этого не было сделано, потому что центральное правительство перевалило всю ответственность на это на отдельные штаты, регионы страны, а не у всех из них были деньги и понимание, получат ли они за это какую-то помощь от центра, и вот все так пустили на самотек. In fact, it's absurd because right now there is a big fight because the center actually owes the states money according to an agreement they had come about the distribution of taxes, and it's refusing to pay the states the money that is due to them. И это приводит сейчас к определенным конфликтам, потому что сообразно юридическим тонкостям, значит, с этим соглашением, по идее, деньги, которые получены через уплату налогов, вроде бы принадлежат штатам, они только передаются, значит, в управление центру, но центр не хочет обратно им платить для того, чтобы компенсировать расходы и тому подобное. This is why the Indian trajectory of the disease is actually unlike any other country in that we are continuously exploding. We have not reached any peak. И это в этом кроется главная причина того, что почему вот эта траектория кривая распространения заболевания в Индии настолько пугающая и драматичная, мы еще не достигли никакого пика, все продолжается, значит, только ухудшаться и ухудшаться. Now, with respect to the economy, this strategy was, as I said, disastrous to begin with. But it was also a humanitarian catastrophe because the center did not provide any means of living, any income or food grants or anything to most of the people who were deprived of their wage incomes. Ну и, собственно, о чем уже говорилось, о том, что это другое измерение этой проблемы, это гуманитарная катастрофа, поскольку людям не было предоставлено ни питания, ни доступа к воде, в общем, ничего такого, чтобы они могли просто свои базовые потребности удовлетворять. This has meant a complete collapse in demand in a country where demand was already declining and low even before the pandemic had struck. We were already in a period of economic decline well before January 2020. Значит, это все привело, естественно, к масштабному сокращению совокупного спроса в стране, она имеет в виду Индию, если что, где совокупный спрос и так снижался в годы предстоящей вот этой пандемии. And of course, since people do not have money to spend, demand is down for that reason. Investors are unlikely to invest because they do not see a market. The government has to increase spending in order to balance this. И, соответственно, что происходит? Поскольку у людей нет денег, спрос падает, инвесторы, видя, что местные рынки не растут, а даже сокращаются, не спешат вкладывать собственные средства. И единственное, кто может эту ситуацию разрулить, это государство, путем увеличения собственных расходов. And yet we have seen that the government is really not meeting this challenge, and it is not spending what is required. А то, что мы видим на практике, это что государство совершенно не собирается тратить больше средств или хотя бы как-то оказывать, значит, адекватную поддержку, а наоборот зажимает расходы. The Prime Minister, Mr. Modi, announced a very large package of 20 trillion, I think, very large, 10% of GDP would be spent for battling this disease, is what was announced. But actually, only about 1.2% is the amount that the government committed. Значит, несмотря на то, что премьер-министр Моди анонсировал очень большой такой антикризисный пакет по борьбе с заболеванием размером порядка 10% ВВП, в реальности то, что вот было принято и принято и осуществлено к расходам, порядка 1,2% ВВП вместо анонсированных 10%. And even that 1.2% of GDP that was committed has not been spent over this period. Even what they had promised they would spend over 3 months, they have not really spent that. И в течение вот этого периода, за истекшие 3 месяца, даже этот процент с лишним, он все равно не был потрачен. As a result, we are really looking at a piece of economic devastation, of complete economic devastation. Ну и в результате мы сталкиваемся с тем, что можно назвать просто полным экономическим разрушением, опустошением, катаклизмом, как угодно. This has also dramatically increased existing inequalities
of gender, of caste, by religion, and of class. Значит, это значительно усилило существующие неравенства, гендерные, религиозные, кастовые и, конечно, классовые, которые без того существовали в индийском обществе. And the government is seeking to distract people from these failures by emphasizing once again religious differences and pushing a Hindu majoritarian agenda. Ну, в общем, собственно, сыграла эту роль в религиозном плане. Именно вот она говорит про продвижение повестки индуистского большинства. It is also using the opportunity of the pandemic to crack down on dissent and to actually arrest many more students, academics, human rights activists, and others who have been protesting peacefully. Также вот эта вся ситуация используется как предлог для того, чтобы заниматься репрессивными действиями и подавлять всех диссидентов, несогласных студентов, в общем, защитников прав человека, всех, кто так или иначе высказывал свое недовольство текущим режимом. Unfortunately, unless there is a complete change in strategy, this very dire trajectory of a combination of increased disease and increased economic collapse or worsening economic collapse will continue. И, к сожалению, если эта стратегия никак не будет серьезно пересмотрена, на что пока надеяться нет оснований, то траектория будет все хуже и хуже, и та беда, в которую попала Индия, будет становиться, соответственно, все более и более неприятной и разрастающейся по масштабам. Thank you. Let me stop here. Спасибо за внимание. Jyoti, do you hear me? Do you hear us? Right? One minute. We'll sort this out. Jayati, do you hear me? You do. Very good. Я сам все переведу. Jayati, just one quick question. India was presented as the rising giant, also rival to China. Quite recently, there were quite a lot of publications about India being the next big show of capitalism, right? The next big success story. And now it looks like it's coming, what is coming is more like a next big disaster. But how does economic growth of the previous years affect the current situation? Does it affect the current understanding of what's happening? Or we can say Indians are kind of used to terrible historic experiences. They're just going to withstand yet another one, and that's about it. Whether there'll be some kind of protest of broken hopes, so to speak. Говорил о том, что Индия была еще где-то год-полтора назад представлена как новая большая история успеха капитализма. Что растет Китай, теперь растет Индия, вот азиатский гигант, и вот что теперь там будет. Да? А сейчас мы видим 10% падение ВВП за один год, то есть катастрофическое падение. И как это повлияло на сознание индийского населения? Вот, было ли ощущение рухнувших надежд? Или в Индии народ считает, что мы и так не раз переживали разные тяжелые истории, и, в общем, еще одна случилась, ничего страшного, мы так дальше будем жить. В общем, в значительной мере наша дилемма. Да? Jayati, turn on your microphone. Microphone is out. Yes, thank you. Am I muted now? No. Yeah. Hello, am I unmuted? Yes, thank you. Yeah, you're okay. Okay, great. Okay, thank you. Yes, look, the idea that India and China were equivalent was always wrong. It was completely wrong. And even in the period when both were growing very rapidly,
China, as we know, is a very straight-driven, authoritarian, but nonetheless very strongly regulated kind of capitalism, even in the period when they were exposing themselves more and more to market forces. India, by contrast... Хочется сказать изначально, что вся идея, которая активно продвигалась, что, значит, Китай и Индия родные братья, а просто на основании того, что у них были одинаковые высокие показатели роста, она совершенно неправильная, и Китай все время, даже несмотря на такое активное открытие внешним рынком, привлечение иностранного финансирования, остается таким, ну, крайне, в сравнении с Индией, куда более регулируемым и организованным государственным контролем обществом. Even during the period of the major boom in India, which is really the 2000s, it was still an economy that was incredibly unequal and with the vast majority of the population living in fairly extreme poverty and with very unequal labor markets. Значит, даже если мы говорим о периоде главного бума Индии в нулевые, то это все равно было крайне общество, значит, очень высокого неравенства, с большим расслоением, в том числе с очень большими неравенствами на рынке труда. The boom of the 2000s was a combination of foreign capital discovering India and providing a lot of liquidity for future expansion, and basically exploiting the resources, the mineral resources of different parts of the country. So the foreign capital came in partly to take in the new sectors of IT, telecom services, and so on, and partly to benefit from India's mineral resources. Значит, надо понимать, что бум нулевых также был вызван разведыванием новых порций натуральных ресурсов, природных ресурсов внутри Индии, и иностранный капитал пришел не только для того, чтобы вложиться в различные, значит, IT, прочие связанные с интернетом штуки цифровые, высокотехнологичные, но и для того, чтобы эксплуатировать вновь разведанные, значит, доступные природные ресурсы Индии. This enabled an expansion of, let's say, the top 100 to 150 million, which is still a lot of people and it is still a large market. But it is only 10% maximum of the Indian population. Значит, активно с точки зрения роста доходов и благосостояния, это расширение, этот рост затронул не более 10% людей, что очень много, учитывая население Индии, но все равно это только 10%. During this phase of economic boom, we didn't invest in healthcare, we didn't invest enough in education, we didn't even invest enough in food security. Значит, в процессе этого роста мы не вкладывали достаточно в образование, в здравоохранение, мы даже в том, что в обеспечение продовольственной безопасности нормально так и не вложились. So we were already very, very fragile and vulnerable and susceptible to any kind of shock. The pandemic has exposed all of that. Так что в итоге сложилась такая уникальная, хрупкая система, уязвимая к любым внешним шокам, которым в том числе и стала вот эта пандемия, развернувшаяся. Do you have any other questions? Вопросы еще будут? Just one more question, maybe. Yes. There is a tremendous similarity between certain aspects of Indian crisis and Russian crisis, because when you're discussing the situation of federal states lacking resources and at the same time facing responsibilities which were imposed on these states, well, it looks as if you were telling us about Russia. And, what can be the answer in this situation? Because, well, okay, here you have Sergei Georgiyevich, the ex-governor of Irkutsk province, and he knows this situation pretty well from inside. When you have this disparity, financial disparity between center and federal center and regions or states, is there any policy Indian left has to offer to remedy the situation? Я перевожу сам себя. То, что Джаяти сейчас говорила про Штаты и федеральный центр, похоже, в общем, как будто про Россию сказано, да, все очень знакомо. Ну и Сергей Георгиевич, как недавний еще глава региона, может очень хорошо подтвердить, вот как все это складывается, когда на регионы перекладывают ответственность, а финансы все утекают в центр. Но есть ли у индийской левой какие-то идеи, как исправить эту ситуацию, как подойти к этому вопросу?
I'm not sure how decentralized Russian fiscal policy is. But what has happened in India is that the finances have got completely centralized with a goods and services tax in which states have no revenue raising powers anymore. So even now, it is really up to the center to decide because it is increasingly drawing more and more of the resources to itself and denying the states. Значит, я не знаю, насколько децентрализована бюджетная политика в России, но то, что можно сказать про Индию, что эта ситуация, система становится все более и более децентрализованной, регионы теряют право на доходы, которые у них раньше были, и в итоге финальное слово остается вот за центром, значит, и ничего вы не сделаете, не скажете, не измените, как центр решит, так и будет. This has gone so far now that there are state governments in India that are saying, we are going to abandon the system. We don't want the GST anymore. We are going to go back to a system where we can raise our own revenues. Значит, это даже имеет такие проявления в виде радикального сепаратизма, такого, скажем, потому что некоторые регионы говорят, что мы вообще не хотим быть частью вот этой тогда общей финансово-экономической системы, от которой мы ничего не получаем, мы должны искать какие-то другие варианты существования. I believe in India, a progressive position would be to actually say you have to decentralize. And you cannot impose this kind of thing because it is anti-federal. And it actually denies people within the provinces the ability to forge their own economic destiny. So I think the progressive position would actually be against centralization of fiscal policy. Я думаю, что на данный момент прогрессивной позиции действительно будет противодействие такой централизации, потому что по своему характеру она является, по своему механике своего проведения, она является антифедералистской, поскольку она вот членам регионам федерации закрывает пути для управления своей судьбой, своим будущим, и надежд достучаться до центра и что-то им объяснить в рамках этой системы немного. And these 6 states, did they succeed in doing what they wanted? You know, it's happening right now. It's going on as we speak. Every day, a new chief minister is coming out and saying, or a new finance minister of a state is coming out and saying, this is unacceptable. So it's unfolding. Перевожу, я спросил, что уже, эти 6 штатов что-то добились? Джети говорит, ну это происходит прямо сейчас, вот сию минуту, вот прямо сейчас. Is these states? Wait, sorry? Kerala, is Kerala one of Kerala is leading this particular struggle. Yes. Уточняю, я спросил про Кералу, штат левый фронт, то есть, кстати, левый фронт как раз, да. Коммунистическая партия и ряд других левых организаций, да. И она говорит, что Керала как раз и возглавила вот этот вот протест 6 штатов. Okay. Thank you. Вопросов больше нет, да, у нас? Вопросов больше нет. Ну, наверное, сейчас мы дадим слово. К нам присоединился Джереми Корбин. Окей, thank you. Джереми. К нам присоединился Джереми Корбин, еще буквально недавно лидер лейбористской партии Великобритании. Человек выдающийся для левого движения, легенда британского левого движения. И я думаю, что мы будем очень заинтересованы услышать его оценки того, что происходит в Британии и как развиваются события. Jeremy. Hello. Yeah, we hear you. You hear us? Good morning. Am I ready to go? Jeremy, you're online. You're fine. Oh, lovely. Thank you. Thank you. I was waiting for the signal. First of all, thank you very much for inviting me onto this call today. And my only regret is I'm not in Irkutsk taking part in it there. I've always wanted to visit, but we'll have to make that arrangement at another time. And one of the good things that I believe has come out of the global COVID crisis, and it's one of the only good things, because many very bad things come out of it, has been that there's been a much greater sense of international solidarity and understanding amongst people on the left all over the world, and much greater levels of communication. And it's now become almost a norm
at meetings in Britain, that you have international speakers. 1 minute. From let me different translate, continents, Jeremy. which I think is Stop for a second. something that's extremely welcome. And I Jeremy, hope that this trend continues after Окей, он благодарит за то, что пригласили его на конференцию, и говорит, что среди многих простых плохих вещей, которые мы привела эпидемия, хорошие вещи — это вот улучшение, наверное, какие-то перспективы для международной солидарности ввиду всех тех проблем, которые люди испытывают. First is economic. Secondly is issues of security, and thirdly environment stroke human rights. But I'll be as brief as I can, so we've got time for discussion. All of our countries have been through horrendous recessions at various times. Значит, все наши страны проходят через Western Europe and the United States in the 1930s. И у нас есть опыт таких рецессий, который накоплен за счет исторического опыта. The conservative government of Margaret Thatcher and its monetarist policies and enforced privatization, which resulted in very high levels of unemployment and growing Значит, у нас есть опыт еще и в 70-х борьбы, ну, имеется в виду кризис 70-х, борьбы с этими проблемами, которые через насаждение монетаристской политики приводили к тоже к другим проблемам. Sorry, Jeremy, give time for translation, please, because there are no breaks or intervals, so translation is not covering the speech enough. So you just have to make small breaks between phrases and then continue. Okay? Yes. Sorry, I couldn't hear that. What are you saying? There is no simultaneous translation, so it goes in consequence. So you have to make certain pauses, certain breaks, so that the translation goes forward. Otherwise, we cannot translate the whole of your speech. You have to make intervals. You have to stop. Okay, yeah, I've stopped. Yeah. Now you go. It's not simultaneous. Sorry, I didn't understand. Do you want me to make my contribution now, or do you want? Sure, you do. Sure, you do. The point is you don't make intervals for the translation. Oh, I see. I'm sorry. Yeah. The sound quality isn't great. It's coming through. That's why I had trouble understanding what you said. I apologize. Exactly. The point is that the translator cannot cover the whole text because you don't make intervals for him. You are right. Okay, sorry. Full solidarity with the translators. Извинения переводчикам, сейчас продолжим. So, the point I was making was about the recessions that were enforced politically in the 1980s in Western Europe. And obviously, in the case of Russia, you had a controlled economy until the 1990s, and then you had the period of rapid privatization and deregulation and huge growth of real poverty during that period. And so we all have experiences of this. Я говорил о рецессиях, которые были насаждены политически в 80-х, и, соответственно, у вас есть тоже свой опыт 90-х, когда вы перешли от более управляемой экономики к либерализации, дерегуляции, росту неравенства, значит, и всего тому подобного. And the corona crisis that we're now in the midst of has had a number of interesting responses to it. И, соответственно, коронакризис, с которым мы столкнулись, дает нам примеры интересных ответов на него со стороны разных стран. In most countries in Western Europe, there has been a very large amount of public money put into supporting private enterprise in order to keep jobs during the intense lockdown period. Значит, во многих западных странах мы как раз видели, что были довольно существенные бюджетные траты, антикризисные пакеты, которые были направлены на помощь частному сектору, частным предприятиям, для того, чтобы помочь им выжить, продолжать платить зарплаты и как-то, в общем, существовать этот период. And it's also exposed the vulnerability of health and care systems to underfunding by their own governments. Также это вскрыло проблемы с недостаточным финансированием и неготовностью системы здравоохранения к столкновению с проблемами подобного характера. In the case of Britain, in December, the occupancy rate
in our National Health Service hospitals was 94%, and in our care homes was about the same. В случае Великобритании мы столкнулись почти с предельной загруженностью всех, то, что называется, койко-мест, вообще систем, так скажем, связанных с присмотром за нуждающимися людьми. И, в общем, все эти социальные системы оказались перегружены. Which means there was very little scope for dealing with a huge volume of corona crisis patients. Ну и, соответственно, это означает, что для дополнительных порций больных коронавирусом места не оставалось, и, собственно, наше пространство для маневра было ограничено заметно. And the ability of the health service to cope was only achieved by a huge voluntary effort and enormous work done by health service workers and delivery workers and others. И те успехи, та работа, которая была сделана, мы за нее должны в первую очередь благодарить самоотверженных работников системы здравоохранения, а также большое количество волонтеров, которые, значит, за счет личного времени и усилий старались помочь настолько большому количеству людей, насколько возможно. But the social cost has been huge, with many cancer patients and cancer operations delayed, and as a result, there's been a rise in deaths from other causes within our health service because of the concentration on corona, basically because of the lack of capacity in the first place. Но это имело и косвенные последствия, поскольку было отложено большое количество важных операций из-за наплыва больных коронавирусом, в том числе операций, связанных с раком и тому подобным. Это мы видим всплеск смертности уже от других причин, не от коронавируса, но от причин обостренных и усиленных коронавирусом. But I think the political response has been interesting because of the numbers of people in all our communities that have volunteered to help those less fortunate than themselves, and also the value that's now given to manual workers within the health service. And I asked Boris Johnson a rhetorical question in March. I said, today, in the midst of this corona crisis, who is more valuable to society? A hedge fund manager in the finance services or somebody that cleans a hospital operating theatre? He wasn't able to answer my question. И в марте я спросил у Бориса Джонсона, учитывая эту ситуацию с эпидемией, как вы считаете, сейчас кто более ценен, полезен для нашей экономики? Значит, обычный рабочий, который убирает, помогает там, убирать, скажем, операционную, либо хедж-менеджер какого-то крупного финансового фонда. И Борис Джонсон на это не смог дать ответа. I do think that the political change that's going to come as a result of this is actually a greater sense of community and a greater sense that we do actually inevitably all rely on each other. And I think this is a political moment we shouldn't allow to pass. Я думаю, что это очень важный политический момент, по крайней мере, для Великобритании, потому что впоследствии после столкновения с этой проблемой, каким обществом мы окажемся, это обществом с большим чувством солидарности, значит, надежды друг на друга, доверия, зависимости и, значит, понимания того, как мы все должны друг друга поддерживать. But the effect so far, certainly in Britain and I suspect in the United States, has been that there are greater levels of inequality than before, that some businesses and some industries have done very well out of the crisis, others have done very, very badly indeed. And there is now a jobs crisis with levels of stress that I haven't seen in my own working class community of North London for 20 years or more, as people are frightened for the future of their own job, but also young people unable to gain access to jobs to start their working lives. Значит, и говоря о последствиях, главное, в первую очередь, я имею в виду
США и Великобританию, мы видим, что очень сильно увеличилось неравенство, как и, значит, социальное, так и между различными секторами и компаниями, потому что в каких-то областях, наоборот, все было очень хорошо, в каких-то все было очень плохо. И главное, к чему бы я хотел привлечь внимание, это к большому кризису на занятости, кризису рынка труда, и в своем вот собственном соседстве, комьюнити местном Северного Лондона, он среди рабочего класса, говорит, видит такое количество проблем и неприятностей, которые он уже несколько десятилетий не замечал. Особенно это касается не только работающих, но и молодых людей, которые оказываются лишены возможности начать свой трудовой путь и найти подходящую вакансию в такой ситуации. So the question is, if governments are going to continue the high levels of payments to maintain jobs and to invest in services and infrastructure that's necessary for the future, or are they going to descend into a monetarist tradition of invoking austerity in order to drive down the level of debt in each country, and thus driving up unemployment, poverty, and inequality? And that is the debate that we have got to be centre to now, which has to be about investment for the future and consider issues such as universal basic income alongside a high level of public services in education, in health, in housing, and in social security. Значит, вопрос главный, который мы должны сейчас задать, продолжит ли государство, но он в первую очередь имел в виду Великобританию, США, политику социальных выплат и вообще поддержки, которые позволят дальше функционировать экономике, или он возвращается здесь к тому, что говорил раньше, опять будет в духе монетаристской традиции, начнется урезание расходов и попытки ужать все и вся для каких-то непонятных целей, сокращения уровня госдолга и всего подобного. Значит, это центральный вопрос того, будут ли осуществляться нормальные вложения в будущее, будут ли рассмотрены, помимо прочих социальных улучшений и вложений, меры вроде базового всеобщего дохода и тому подобное. И это, значит, дискуссия, участниками которой мы являемся и которая крайне важна для будущего. And this is a very live debate now in my country. And in the general election, in December, I was condemned for proposals to spend considerable sums of money on investment in green industrial revolution, in particularly railway infrastructure, and support for higher wages and a real minimum wage. And so whilst we did not commit to a basic income, we were guaranteeing an improvement in living standards for the poorest. I was absolutely condemned by all of the mainstream media and obviously by the Conservative Party for this. The ironic thing is that they're now spending all the money that I had wanted to spend and more in dealing with the crisis. This message is not lost on many people. The screaming headlines that were thrown at me in the last week of the election was that I would bankrupt the country by spending money on dealing with social inequality. Значит, еще вот такая that money and more has now been spent already. Значит, интересный еще такой момент в декабре, когда были национальные выборы, и консерваторы, естественно, и вообще все мейнстримные медиа осуждали Джереми за то, что он предлагал какие-то, значит, непонятные расходы, хотел обанкротить страну, говорил, что нужно вкладываться в расширение, значит, в улучшение железнодорожной сети, в различные экологические производства, значит, зеленую энергетику и все подобное. Говорили, откуда же ты найдешь эти деньги, значит, страну по миру пустишь. Но вот сейчас, ввиду всех вот этих ковид-дел, они уже потратили куда больше, чем предлагалось Джереми, и почему-то никакой трагедии не наступило, что еще раз показывает, является аргументом для масс, которые надеются услышать, что эти траты и вложения развития возможны, если только ситуация к этому вынудит. It's a similar story in many other countries, as the corona crisis has exposed that the poorest people in the poorest societies with the worst access to healthcare suffer the highest death rates, greatest poverty, and are going to be consigned to future greater poverty. I look at the pictures around the world of the way in which poor migrant workers were abominably treated during the crisis, and so many others that suffered because of it when they should not have had to.
И тем более это важно, потому что этот аргумент сильнее всего отзывается среди самых незащищенных, среди самых уязвимых. И мы видим, что по всему миру именно беднейшие представители общества, в том числе и среди рабочего класса, сталкиваются с наибольшими проблемами, наибольшими последствиями от эпидемии. И когда, значит, он сам смотрит на фотографии, истории бедных мигрантов, ну и прочих людей, которые подверглись, значит, этим проблемам, и они должны понять, что их страдания на самом деле бессмысленные, они не должны были мучиться, есть другой путь решения проблем. The response of the United States President Trump to leave the World Health Organization and attack the World Health Organization is utterly disgraceful. Every international organization has shortcomings and has huge demands placed upon it. But the idea that the lesson we learn from the corona crisis, which is global, is that we leave the one international organization dedicated to better healthcare across the globe is absurd and ridiculous. We need a stronger World Health Organization, not a weaker one. Значит, и отдельно возмутительное действие Трампа, потому как он решил сделать Всемирную организацию здравоохранения козлом отпущения, сказал, что США выйдет из Всемирной организации здравоохранения, и вообще, значит, что они во всем виноваты. У нас единственная есть глобальная организация, которая занимается здравоохранением по всему миру, как и у любой другой большой структуры, у нее есть проблемы, она не всегда адекватно на все реагирует, но единственной здоровой реакцией и решением здесь является помочь улучшить эту организацию, чтобы она работала эффективнее, а не просто, значит, из нее выходить и вот так вот эмоционально реагировать. Two other issues I want to briefly say something about, then I'll stop. Firstly, there is a debate going on in Britain about defence and security review. This happens after every general election, and my country spends about 2% on defence expenditure, and much of that is dominated by membership of NATO. And there is also the question of a new generation of nuclear weapons. Personally, I'm opposed to a new generation of nuclear weapons and would want to see the Nuclear Non-Proliferation Treaty put into real operation so that we do start a process of disarmament of the declared nuclear weapon states. Также важно упомянуть, что сейчас в Британии, как и в период каждых выборов, идет дискуссия о размере оборонных расходов, которые являются достаточно существенными. Большая часть из них связана с членством в НАТО, а также ставится вопрос о разработке ядерного оружия нового поколения. Джереми является убежденным, значит, противником, не видит необходимости разрабатывать новое ядерное оружие, а наоборот является сторонником демилитаризации, разоружения и направления этих средств на социальные проекты. But it also raises the question about what is real security. Real security surely is living a life without the fear of hunger, living a life where you know you have healthcare available when you need it, and living in a world that is protecting and improving its environment rather than making it worse. И, на взгляд Джереми, реальная безопасность — это не большие военные расходы, а жизнь в мире, где у вас есть гарантированная занятость, где у вас есть гарантированное здравоохранение и уверенность в том, что принимаемые меры и вообще прогресс делают жизнь и мир лучше, в том числе экологию, а не хуже. And we historically now have the largest number of people who are displaced from their homes, either refugees within their own country or international refugees, than has ever been at any point in recorded history. Значит, сейчас мы к тому же еще сталкиваемся с ситуацией, что у нас огромное количество людей, беженцев по самым разным причинам, вынуждены покинуть места своего жительства, и это количество людей, которые оседают в различных странах, сейчас, наверное, самое большое за всю историю. Абсолютное количество имеется в виду. And so the treatment of desperate people dying in the Mediterranean, or indeed some in the English Channel, is surely a message to all of us. And the inequality in the support for refugees, in that Western Europe complains about support it has to give to refugees, whereas Bangladesh is already hosting 1 million Rohingya people as refugees, and it's the poorest countries again
that have the greatest numbers of refugees that they're having to host at the present time. This is a crisis that it can only get worse unless we deal with issues of human rights and security around the world. Ну и значит, весь этот такой кризис с беженцами отсылает вообще к проблеме прав человека по всему миру, потому что именно беженцы наиболее распространены среди, опять же, самых бедных сообществ, самых бедных стран, и ситуация не улучшится, если не, значит, изменить подход ко всему этому, и тогда, значит, будут жаловаться не только богатые страны на то, что вынуждены содержать очередные порции приехавших людей, но и все остальные. And lastly, the environmental crisis is becoming more acute, as all of us know, and those of you who are in Russia today know perfectly well the record high temperatures in Siberia, the melting of the permafrost, and the record high temperatures in both the Arctic and the Antarctic this year are surely a massive message to all of us about what we've got to do to reduce global emissions. Значит, и заключительная часть касается экологической ситуации в России. Вы знаете лучше меня, что в Сибири регистрируются рекордные температуры, идет таяние вечной мерзлоты, значит, полярных шапок и всего остального. И это является важным сообщением для всех нас о том, что мы должны что-то сделать в самые ближайшие перспективы, потому что перемены климата будут действительно значительными. And the loss of biodiversity has an increasing effect on agriculture and obviously, therefore, of food supplies in the longer term. В том числе, конечно, это отразится на ситуации с продовольствием долгосрочной. But politically, we cannot deal with the environment crisis merely by saying to everybody, it's a disaster, you've got to stop doing everything you do at the present time. Politically, that simply will not work. С политической точки зрения, к сожалению, не получится бороться с экологическим кризисом просто повторением того, что, значит, и рассказом всем людям: перестаньте, что вы делаете, хватит, остановитесь. So you have to take people with you in this endeavor, which is why I'm very impressed by the Green New Deal proposals by some in the Democratic Party in the USA. And we did an awful lot of that in the Labour Party in Britain with the development of the idea, the concept of a green industrial revolution. Значит, вы должны подавать пример и вовлекать людей с собой в это движение. Именно поэтому я так впечатлен планом зеленого нового курса, который предлагается некоторыми людьми в рамках Демократической партии США. И у нас, значит, Лейбористской партии. Мы тоже стараемся что-то такое внедрять. So instead of threatening people in industries that are quite polluting and do have high levels of CO2 and other emissions, we were offering some hope and some opportunity to those people. Значит, и что мы стараемся сделать, говоря вот этой зеленой промышленной революции новой, это также успокоить людей, которые заняты сейчас в индустрии, у которой высокий уровень выбросов, которая загрязняет окружающую среду, и говорить им, что будут рабочие места для вас в других областях, вы не останетесь на улице из-за экологической политики. Development of green energy sources, as well as much better processes of reuse and recycling. But it's also how we approach the COP26 conference next year. The Paris conference was a big step forward, but did not go far enough. Ну, значит, говорит, значит, про повестку будущую, о том, что использование альтернативных источников энергии намного лучше, чем традиционная переработка, и делаются шаги в этом направлении, как, например, Парижская конференция, которые, несмотря на то, что хорошие, все же пока недостаточные. To reach net zero by 2050 would be a big ask, but that is too late. It must be much sooner than that. So the needs for change are absolutely massive. And I committed in the general election that our government, had we won that election, would have been committed to try and achieve it by 2030, which would have been a massive change in our economy, but also a change in trade strategies around the world, because we cannot improve our own environment if all we're doing is exporting pollution somewhere else. Значит, поэтому
изначальные планы, его, которые сейчас цитируются, о сокращении эмиссий выбросов до нулевого уровня к 2050 году, это слишком медленно. И вот в своей программе Джереми говорил, что в случае избрания его правительство собирается добиться этого результата для Великобритании к 2030 году. Кроме того, надо иметь в виду, что эти перемены приведут к глобальному изменению и трансформации торговых потоков. И, значит, мы не можем бороться с экологической ситуацией просто за счет того, что мы будем экспортировать, например, загрязнение куда-то еще. То есть вынося, он имеется в виду вынося какие-то грязные производства в другие страны, чтобы люди там на нас работали, а мы просто их товары покупали. So the task before us is to be internationally minded, is to be united, is to be determined to achieve these basic human, environmental, and social objectives. And that is something that unites people all across the world. And I'm inspired by the global reaction to Black Lives Matter. I'm inspired by the global reaction to the environmental crisis. There is a thirst for real change around the world, not a retreat into monetarism, austerity, and cuts and greater inequality in any of our countries. Так что в отличие от перспектив, чтобы опять не сорваться в монетаристские практики, в жесткую экономию и, значит, прочие меры, о которых мы хорошо наслышаны, Джереми вдохновлен примером движений по миру, которые он видит, которые связаны с Black Lives Matter, значит, и со всем остальным, и с экологическим кризисом, и с ковид-кризисом, и считает, что это закладывает базу для солидарности, объединенности, которые необходимы для того, чтобы все прогрессивные народы боролись с указанными проблемами, не забывая при этом о простых людях. Thank you very much, and my apologies for my enthusiasm at the start of my contribution, which left the translators with an impossible task. Thank you to the translators. Without them, the world would be a very difficult place. Большое спасибо переводчикам. Без них мир был бы слегка другим местом. И извините, что изначально мой энтузиазм усилил им работу и сделал перевод затруднительным. Jeremy, I have one question for you. How does the experience of a COVID crisis change the public opinion in Britain? So the Labour Party lost the election in a completely different situation. And now, is there a feeling maybe within the society that it would have been better if Labour Party won the election? That Corbyn's potential government would have been dealing with the crisis better than Johnson government? That's on the one hand. And on the other hand, what are the perspectives of the Labour Party in the coming situation? I get stopped every day in the street in my own community and indeed in other parts of the country when I travel at all. And people telling me how much they regret the results of the general election. And these are sometimes people who didn't vote for us. The election was eventually determined by Boris Johnson giving a very simplistic message he would get Brexit done. He cannot get Brexit done as he describes it. He knows that. He has no trade agreement with the European Union, which is essential for the future of the UK economy, and he wants to take us into a sort of free market, Donald Trump-esque kind of society. And so many people now regret the result of the election. Obviously, I do as well. All I'd say is that I obviously bear responsibility as leader of the party for not delivering an election victory, with 97% of the media being downright hostile and abusive to me and to other leading figures in the party. It was very difficult to get across that. The message is you've got to organize in communities to win. Ну, значит, вопрос изначальный Бориса был про то, как поменялось общественное мнение в Британии, потому что вот лейбористы проиграли выборы, но проиграли они их заметно в других условиях, не тех, которые сложились сегодня. И не жалеют ли об этом простые люди. Джереми говорит, что по его опыту общения с людьми, которые в том числе за лейбористов не голосовали, они жалеют, что Джонсон победил
благодаря чрезмерно упрощенному, значит, такому популистскому обещанию уже завершить дела с Брекситом, но так, как он это анонсировал, он это завершить не сможет, поскольку на данный момент даже не достигнуто, нет нормального проекта торгового соглашения с Евросоюзом, который, собственно, и будет определять будущее британской экономики. И, значит, Джереми еще раз говорит, что он несет полную ответственность за поражение. Тем не менее, учитывая крайнюю враждебность 90% медиа, значит, различный саботаж и тому подобное, пробиться через это было довольно тяжело. Но, значит, он надеется, что текущая ситуация прояснит умы людей. There is a debate about future policy directions for the Labour Party, obviously. Polling that's been done since the election indicates that the policies we put forward on public ownership, on social security, on housing, environment, human rights were all individually very popular. Our problem was the way in which we were treated and the issue of an illusion that getting Brexit done would solve everything. It absolutely can't and won't. And so those debates carry on. As far as I'm concerned, I will not just be defending the policy platform in which I fought the election, but I want to make it even stronger on a platform of social justice and international solidarity, which is why I've been working with people who are suffering from human rights abuses and also challenging the horrible far-right agenda, which is so abusive towards refugees who are usually victims of war. Значит, ну, здесь еще можно сказать, что опросы как раз и прочие данные показывают, что индивидуально те точки, значит, пункты нашей программы, которые мы продвигали, связанные с общественной собственностью, связанные с неравенством, с экологией, со всем чем угодно еще, они оказывались достаточно популярными. Но вот чего нам не удалось сделать, это противостоять такой правой популистской риторике, согласно которой как можно более быстрое завершение сделки, ну, не сделки, значит, всего процесса по Брекситу, все само возьмет и изменит. Поэтому Джереми считает, что нужно как-то не отменять эти пункты, которые были, а наоборот еще больше их усиливать, радикализировать. И когда он воевать в том числе с крайне правой пропагандой антимигрантской, учитывая, что значительная часть мигрантов — это жертвы войны, и в общем он считает, что нужно двигаться в том же направлении, только активнее и радикальнее, потому что предыдущие попытки пока были не столь успешны, как хотелось бы. And as you can see, the sun is now shining on us. Как видите, теперь на нас светит солнышко. Thank you, Jeremy. Thank you very much. Thank you. Thank you. Mick Danford. Okay. I want to share my screen. Can I share the screen, please? Yeah, one moment. Okay, try that now. Okay, try. Can you see it? No. You can't see my screen. No? Well, we can see your camera certainly, but we cannot yet see your screen. Okay, do it on. I'll turn this on. Mick, we're listening to you. Yeah. Okay, I'll just speak. Interesting. Okay. COVID. I mean, COVID-19 arrived in China in Gongsun Yan, year of Gongsun. The year of the first Opium War was a Gongsun Yan. 1900 was another Gongsun Yan. It was a year in which 8 countries invaded China to put down the Boxer Rebellion.
1960 was the last Chinese famine. It also was a Gongsun Yen. And 2020 is a Gongsun Yen. So in China, this particular year, 60-year interval, is associated often with significant crises. В общем, здесь он просто говорит про историю Китая, про опиумные войны, про крупные эпизоды голода и говорит, что вот есть какие-то такие циклы китайской истории, что каждые 60 лет приходит какой-то очень крупный кризис, которым в этом году, в 2020-м, стал именно ковид. So it arrived in a world in which Western countries were essentially in decline. In the Western world, if you look at the G7, it includes Japan, you find that productivity growth has declined almost constantly since the 1970s. And that decline has continued into the new millennium. Значит, и это еще обостряется. Это вообще имеет контекстом глобальную ситуацию, когда многие развитые страны находятся на спаде. К примеру, если вы посмотрите на показатели стран Большой Семерки, вы обнаружите, что производительность труда постоянно, темпы роста производительности труда постоянно падают, начиная с 70-х. So that decline is largely a result of insufficient productive investment, which itself probably reflects the fact that the rates of return on productive investment are considered to be too low, and that resources are largely diverted towards the financial sector. И это объясняется в том числе недостаточными инвестициями в реальное повышение реальной производительности труда и в то, что значительные ресурсы отвлекаются в финансовый сектор. In that same period, one has seen what I would call the return of China. If you saw the chart, you would see that Chinese productivity growth has grown at increasing rates, since the 1960s, continuing really right up till nearly the present. Если бы вы видели график, если бы его удалось показать, вы бы обнаружили, что у Китая наоборот ситуация, и 60-х рост восходящий, длившийся до текущего момента. And the return of China has led to the emergence of systemic rivalry between China and the United States and Western world, sadly. Значит, это в том числе приводит к неизбежному кризису не только между США и Китаем, но между Китаем, значит, и остальными развитыми странами, поскольку Китай стремится, даже не так, чтобы занять их место, но становиться все более серьезным конкурентом. So COVID-19 added essentially some supply and demand side shocks to those underlying trends. И ковид явился таким внешним шоком, то, что называется экзогенным шоком, обостряющим внутренние тенденции. So addressing a pandemic essentially involves, I would say, three things. The first step involves detecting and reporting it. Can you repeat, please? Three things and what then? The first is detecting and reporting it. Значит, и три вещи, связанные с ковидом. Первое — это его, обнаружение и мониторинг, насколько я понял. So there is evidence that the SARS-CoV-2 virus was circulating in a number of countries towards the end of last year. But in a sense, it was first identified in China. And for China, SARS-CoV-2 was basically a formerly unknown virus. At that stage, the first recognized case dated from mid-December. From then until basically the identification of the virus, the confirmation of human-to-human transmission, 5 weeks passed. Значит, есть всякие данные, которые говорят о том, что ковид, был не только, гулял не только на территории Китая, но именно на территории Китая был первый случай. И, прошло порядка 5 недель после первого обнаружения, регистрации первого случая до того, как было все доказано относительно того, как вирус попадает в человеческую популяцию, как переносится и тому подобное. So 5 weeks was nearly as fast as it took the United States to identify N1H1 in 2009. It could have been faster, but it was relatively fast. Значит, это достаточно быстрый период. В принципе, это могло быть сделано быстрее, но даже этот срок является все равно достаточно такой удовлетворительной оперативной степенью, скоростью реагирования. So China warned the rest of the world, as did the WHO, on the 30th of January 2020. But basically, European and US governments wasted some 2.5 months from January until late March before they effectively sought to do anything.
Значит, и надо понять, что Китай намного оперативнее, намного быстрее начал принимать какие-то действия по борьбе с эпидемией, в отличие от многих западных государств, которые ждали до марта, то есть 2 с лишним месяца до того, чтобы начать как-то реагировать, кроме риторики. It's a shame you can't see my slides because I have these wonderful drawings made by a Chinese artist of the contribution of ordinary people of the kind Jeremy talked about, you know, to the battle against the coronavirus. He drew 2 drawings a day as his contribution to the struggle against the pandemic. И жаль, опять же, что не удается вам показать слайды, в которых художественным образом отражен именно вклад простых людей вот в это общее дело борьбы с болезнью. So China brought the pandemic under control very, very quickly. You know, from lockdown in Wuhan and Hubei, which started on the 23rd of January 2020, to the first day of no new cases in Wuhan. That was the 11th of March 2020. And then to Jiefang, the lifting of all restrictions in Wuhan on the 8th of April. There were in the region of 2.5 months. Значит, и Китай, собственно, еще очень быстро, еще в январе перешел к тому, чтобы закрывать города, ограничивать перемещения, и все это время по мере необходимости, по мере вспышки либо ослабления заболевания, следил оперативно за ситуацией, либо усиливал контроль, либо его ослаблял в регионах. In China, there were far fewer deaths. There was a much lower death rate and far fewer deaths, right, than in Western countries. И в итоге Китай показал намного меньшее количество смертей, намного меньшую смертность, чем уже упомянутые западные страны. So, I mean, in China, 4,634 deaths were recorded. China has 1.4 billion inhabitants. The USA, with 330 million, saw by the 23rd of January, 116,000 deaths. And the UK, with 67 million, 41,000 deaths. Ну, здесь он говорит о соотношении населения Китая, США и Великобритании, и о том, что показатели общей смертности в случае Великобритании и США оказываются, ну, если сделать поправку на общее население, оказываются намного-много более печальными и тревожными, чем результаты Китая. China established a lockdown in Wuhan, a health emergency in the other provinces. It quickly developed and disseminated a test. It then sought to identify cases. It traced contacts. It quarantined people who were found to be infected or to have been in contact with people who were infected. Значит, Китай очень быстро весь пакет необходимых мер принял, произвел достаточное количество тестов, чтобы осуществить поголовное это тестирование, начал дезинфекцию городов, начал изоляцию людей с выяснением всех контактов, с кем они общались. В общем, по всем направлениям работал грамотно и слаженно. It sent 42,000 medical personnel to Wuhan. The overwhelming majority were members of the Chinese Communist Party. In every locality, the Chinese Communist Party members and other people were mobilized in order to provide services, to visit individual households, to identify their needs, to try to find ways, if they were unable to meet those needs themselves, of helping them meet those needs. Значит, в Ухань только было направлено более 40 тысяч медицинских работников, значительная часть из которых являлись членами коммунистической партии, и на местах именно члены коммунистической партии чаще всего активно привлекались к разрешению проблем и, собственно, сами рвались как волонтеры к тому, чтобы сделать какой-то вклад. I shall just make a brief comparison with the US, because I would say that the United States cannot effectively implement social distancing and quarantine. And it is not simply due to the incompetence of its leader, it's actually due to the structure and design of its economic and political system. И сравнивая с США, я хочу сказать, что у США не получилось эффективно ввести карантин, социальное дистанцирование не только из-за личных особенностей характера текущего политического лидера, но из-за того вообще, из-за дизайна всей и архитектуры устройства социально-экономической системы. So it's due to the separation of powers, it's due to the concern with individual values rather than social and collective values. It's due to a lack of respect for the elderly. It's due to the predominance of a private media that competes by publishing sensational material.
Ну, в общем, and material, of course, that disparages people like Jeremy, which I thought was absolutely disgraceful. Также он считает, что это связано и с различными культурными особенностями, таким больше, наверное, индивидуализмом, ну и вообще про такой процветающей идеологии американского общества, крайне правые воплощения которой как раз вот вызывают решительный протест у Джереми, который он поддерживает. So the second step is controlling the pandemic. The third is international coordination. Значит, и теперь следующая часть, касающаяся именно международного взаимодействия. So basically, prevention and control depend on respect for science, international cooperation, and mutual aid. And through this pandemic, one early on saw international aid provided by China, by the Russian Federation, by Venezuela, by Cuba, while the US, as Jeremy said, withdrew from the WHO and continued to impose sanctions on other countries that were struggling against the pandemic. Он говорит о том, что, значит, было налажено международное сотрудничество и Китая, и России, и других стран с различной степенью эффективности, которая в итоге, значит... So I have a chart. It's a shame you can't see it because it shows you the evolution of daily confirmed cases by country. I just compare China with Italy, with the United States, with India, and with Brazil. И, к сожалению, вы не видите графики, но здесь сравнение именно эволюции подтвержденных случаев и смертности по разным странам, по Индии, Италии, Великобритании, Китаю и тому подобное. You find in particular that in the United States it was very soon out of control with several major waves, which demonstrate, that it's a country that does not have the capacity to protect its people. И ситуация вот с такими волнами заражения в США показывает вам, что США не является де-факто обществом, которое способно защитить своих граждан, живущих в США, людей от таких крупных катаклизмов. So one saw competent responses in China, Vietnam, South Korea, a number of other places, Hong Kong, Taiwan, of liberal countries, New Zealand. And one saw incompetent responses in the US, the UK, and a number of European countries. Ну и можно провести такое сравнение между грамотной реакцией на случившееся между такими странами, как Китай, Гонконг, Южная Корея, Вьетнам и так далее, и другими более либеральными странами, вроде, например, Новой Зеландии и прочими. I think one can argue that these differences in governance capacity reflect the preparedness of the health system and the availability of critical resources. Я считаю, как раз, что эти различные реакции отражают не только различные состояния системы здравоохранения, но и разные приоритеты в распределении ресурсов и вот каком-то достижении желаемых социальных целей. It depends on the quality and strength of the governance system, and in particular the capacity of a society to basically move as a whole. Значит, это показывает как и возможности организационные государства, его регуляторные как такового, так и возможности и желание вообще самого общества достигать подобных приоритетов. And it depends on cultural values, the degree of social cohesion and responsibility. Ну и, соответственно, культурный вклад, влияние культуры, тоже, о котором говорилось раньше, тоже имеет значение. So, as for economic recovery, well, basically, in China, production restarted in March. Although Tesla, producing driverless cars, they restarted production on the 10th of February in Shanghai. Значит, и если речь идет о восстановлении экономики, то в Китае многие отрасли, включая производство автомобилей и тому подобное, перезапустились буквально за несколько месяцев. In the discussion, if you wish, I can talk about some of the economic impacts, but the fundamental point I want to make at this moment is that in the second quarter of this year, China's GDP declined by 6.8%. In the first quarter, and then it increased by 3.2% in the second quarter.
Значит, я могу приводить здесь много данных по экономическому восстановлению, но достаточно будет сказать, что в первом квартале ВВП США, ВВП Китая сократился на где-то 6 с чем-то процентов, а во втором квартале уже вырос на 3 с чем-то, что говорит об эффективности, значит, мер принятых. So minus 6.8%, let's say, in the first quarter where the impact was greatest. In the second quarter in the US, it was minus 33%. In the European Union, minus 39%. In the United Kingdom, minus 60%. And as we were told earlier, in India, minus 23.9%. И для сравнения он приводит данные значительного десятки процентов падения по Великобритании, США и прочим без перспектив значительного восстановления и даже с прогнозами более слабого восстановления, чем планировалось ранее. I have a chart, which I first saw in someone else's very interesting presentation, which takes the International Monetary Fund forecast for contributions of different countries to world economic growth in 2020 and 2021. Значит, и жаль, вы не видите еще одного графика, но у меня здесь оценки, обновленные оценки Международного валютного фонда по вкладам в мировой рост ВВП, значит, по индивидуальным странам. Прогнозы на итоги 2020 года и на 2021. So, I mean, in October 2019, the International Monetary Fund thought, for example, that the European Union would contribute 10.7% and the United States 11.7%. Its April forecast suggests that the contribution of the European Union will be negative and the contribution of the United States 3.4%. Значит, еще в октябре 2019 года МВФ предполагал, что вклад различных государств, там, например, Евросоюза, в рост ВВП мирового будет более 10%, США порядка 7%, но по апрельским обновленным прогнозам оказывается, что вклад ЕС будет в глобальный рост отрицательным, а вклад США уменьшится почти в 2 раза, даже, может, чуть-чуть более, чем в 2 раза. So for China, it originally predicted 28.2%. It now predicts that China will account for 51.2% of world economic growth in 2020 and 2021. А вот по Китаю на 2020-2021 год прогнозы изменились совершенно в другую сторону. Если изначально предполагалось, что вклад будет в районе 28%, то сейчас он уже оценивается как больше 50%, примерно 52%. So it did predict 45% for other emerging economies, of which India was due to account for about 20%. But given what Jayati said to us, it clearly will not achieve that target. И были также еще различные оптимистичные прогнозы по другим крупным странам, в первую очередь по Индии. Но учитывая, что мы уже сегодня слышали во время предыдущих сообщений, эти прогнозы, очевидно, не окажутся реалистичными, и оценки будут занижены. So I identify 4 historical trends which provide a context. Значит, я хочу сказать, я сам для себя обнаруживаю 4 исторических тренда, которые помогают задать контекст для текущей ситуации. So the unipolar system of Western hegemony is essentially in decline, and that Asian preeminence up to the voyages of Zheng He, right, in the 16th century, will return in the shape of a polycentric world order in which emerging countries help shape global rules. Значит, речь идет о том, что, как и когда-то раньше в истории, азиатские страны будут играть большую роль в облике мира не только через вклад в рост в экономике, но и через другие, возможно, политические и прочие институты. As present constituted, the liberal democratic system cannot address core contemporary governance and economic challenges. And it seems to me that its legitimacy has declined sharply in the face of the challenge of civilization states such as China. Although conceivably, Russia is also a civilization state, so potentially is India. Значит, и несмотря на всю риторику, оказывается, что вот такие образцовые государства, основанные на принципах либеральной демократии, оказываются не способны осуществлять свои базовые функции по защите населения. В отличие, например, от таких не классических для западного мышления государственных устройств, как китайское. So, neoliberalism and neoliberal globalization have run their course by eliciting
deglobalization trends and a reassertion of sovereignty, but a new path of inclusive South-South globalization will take off. Значит, и неолиберальная глобализация именно по этим направлениям, очевидно, зашла в тупик и даст начало сначала процессам региональной и локальной деглобализации, а затем, вероятно, и новой волны уже глобализации, но основанные на других принципах, а не работающих и заведших в тупик неолиберальных. A new technological revolution capable of dealing with global challenges will occur, but it is a collective endeavor that requires coordinated action. И, значит, также будет складываться благодаря международному сотрудничеству и всему такого новый технологический уклад, который будет намного адекватнее, который только и будет способен побороть текущие, значит, экологические и прочие проблемы, которые нам предстоят. So these trends are long-term trends, but the path will be difficult. Значит, это все долгосрочные тренды, надо понимать, которые будут занимать десятки лет, и дорога к ним, их реализация будет достаточно затруднительной. And I make 4 points. First, right, China will likely abandon all illusions about the United States and prepare on multiple fronts to encounter many dangerous, vicious and unwarranted attacks. Значит, первый, значит, его тезис в том, что будет нарастать противостояние между США и Китаем, и Китай будет сталкиваться со все большими проблемами со стороны США. China has already announced that it will adopt a new, more self-reliant, it's called dual circulation development model, in which a large and dynamic domestic market is complemented by the external sector. Значит, Китай уже переходит к более независимой такой автономной модели, в которой основной упор делается на внутренний рынок, а внешний рынок и внешние торговые связи являются лишь вот каким-то таким дополнительным элементом. So at the core of the external dimension is Eurasian integration as a way in which China can seek to acquire through more secure routes some of the resources that it requires. So integration with Eurasia, with the Russian Federation, with Pakistan, and across Central Asia towards the Middle East. Значит, еще одним из направлений, которые в том числе входят в орбиту геополитических интересов Китая, это также углубление евразийской интеграции для расширения торговых путей. И вот It will involve the development of the BRI and increased South-South cooperation. Ну вот, и для создания всей, так скажем, вот рыночной торговой инфраструктуры. Это касается и России, и Средней Азии, и, значит, прочих стран, с которыми Китай так или иначе налаживает сотрудничество. So faced with technology and financial restrictions, it will establish parallel structures. It's already directing credit towards the creation of a more complete production system, including many of the core technologies of the next industrial revolution, and is anxious to work cooperatively with every country that is actually prepared to work together with it towards the achievement of peace, development, and improved governance. И еще один из трендов — это создание именно нового технологического уклада, который будет способен бороться и с экологическими проблемами, и способствует объединению многих стран и прогрессивного человечества на пути достижения своих гуманных целей. And then, fourthly, the internationalization of the yuan will be accelerated. There will be an attempt to start to clear dollars through the chip system. The digital yuan will be developed, and there'll be a managed divestment of US treasuries. Sorry, can you repeat that? I didn't quite get that. An internationalization of the yuan will be accelerated. Steps will be taken to clear dollars through the chips system. That the development of the digital yuan will be accelerated, and there will be a managed divestment of US treasuries. Ну, в общем, честно говоря, мне сложно разобрать, потому что я сижу сзади колонки. Здесь он говорит именно о трендах в глобальных финансах, создании новой финансовой системы, глобализации валют и, вероятно, о каком-то ответе текущим глобальным финансовым системам, которые оказываются неудовлетворительны. И что-то еще в конце говорит об облигациях США, казначейства, но я не разобрал, честно. So, there are two final slides, and I wish I could show them to you.
The first one says, thank you, спасибо, and 谢谢, but it has a photo of an article and a photo of an article by Mao Zedong and an article by Mao Zedong written in 1949 entitled Castaway Illusions and Prepare for Struggle. Значит, жалко, не могу вам показать следующие слайды. На одном из них написано «Спасибо». Это типа «Спасибо за приглашение». А на втором из них это статья Мао Цзэдуна 1949 года, где он говорит о необходимости подготовки к серьезной борьбе. So it reflects what the short term. The second one says thank you, спасибо, and 谢谢. And it's a picture of a Chinese dragon dance. And it points out that in Chinese mythology, dragons are benevolent rain gods. They're not at all dangerous people, and they're associated with rain clouds, rivers, oceans, and with a prosperous future for all. Значит, а на следующей картинке, опять же, на следующем слайде, опять же, написано «Спасибо» и изображен китайский дракон с контекстом китайской мифологии, в которой дракон является не каким-то злым, опасным, диким зверем, как бабр, и жестким существом, а именно таким дружелюбным, ассоциируемым с открытыми пространствами, природой, океанами, воздухом и всем подобным. So my last remark, I mean, I'd like to send you the presentation. I'm extremely honored to be asked to speak to you. And I also, as Jeremy, as everyone else, I sincerely hope that one day I have the opportunity to see Light Baikal and to visit Irkutsk. I've just seen it from aeroplanes. Значит, всем Thank you very спасибо, much. крайне признателен за приглашение, и хотелось бы вам в итоге все же послать презентацию, чтобы вы ее увидели, а не просто довольствовались моим словесным описанием. Thank you, Mick. I think there are no this time there are no questions. Everybody is very happy with the presentation. Спасибо большое. Коллеги, у нас, в принципе, сейчас иностранные все участники, которые должны были выступать, выступили. И мы... Нет, Радика, по-моему, Радика, you will speak tomorrow, as far as I understand. You're not going to speak now. Радика выступать сейчас не собирается, она просто слушает, она пришла слушать, как и еще целый ряд коллег там нас, между прочим, сообщаю, просто кто не следит, тут у нас в подключении было еще несколько иностранных коллег, которые просто пришли послушать. И, кстати говоря, коллеги из Гонконга там вот в чате начали пекинская значит, презентацию несколько критиковать, что все не совсем так, как видите, из Пекина в Гонконге картина выглядит немножко, из Гонконга смотрится немножко все иначе. Но это мы завтра увидим. У нас есть дополнительное выступление. Лао Кинчи из Гонконга, ну, она в настоящий момент находится в командировке в США, но она вот завтра утром выступит и какое-то свое видение представит. И, коллеги, у нас еще теперь впереди кофе. Я предлагаю просто сделать такую вещь. Опять же, если это возможно технически, начать кофе-брейк немножко раньше и затем перейти уже вот к третьему пленарному заседанию, посвященному ситуации в Приангарье, а возможно еще дать немножко времени на обсуждение того, что мы услышали сейчас. Никто не возражает? Вроде бы технических вопросов нет, наверное, с кофе-брейком, да, я надеюсь. Вот Андрея Викторовича нету здесь случайно. Он прошел, наверное, как раз решать эти вопросы технические. Но в любом случае я предлагаю, короче, сделать небольшой перерыв сейчас перед переходом к следующей сессии. И потом уже мы сможем обсудить именно вопросы, связанные с перспективами Приангарья, и высказать